பார்த்த எல்லா இடத்தையுமே வந்து ஹெலிகாப்டரில் ஒரு டூர் போகலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நானும் கௌதமும் போகிறோம். அண்ட் அங்கே ஒரு ஹெலிகாப்டர் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹெலிகாப்டர் இருக்குது. ஆல்ரெடி 2 வானத்தில் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்த எல்லா இடத்துலையும் டோல் அப்பாசல்ஸ், லண்டன் பிரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து ஹெலிகாப்டரில் போய் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் வெயிட்டிங். Just stay nice and close to the front of the helicopter, please, sir. Sure. Just stay nice and close to the front. Right there. Sir. Stay nice and close to the front of the helicopter. Just stay here. Alright, as we come out, just duck down a little bit. Yep. The blade just slowing down. Okay. You're right. Not that fast. Alright guys, இப்போ ஹெலிகாப்டரில் பார்த்து டோல் அப்பாஸில் நேரில் போய் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த 12 apostles. ஒன்று வந்து இடிஞ்சு விழுந்திருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ இப்போதைக்கு 7 தான் இருக்குது, 12 இல்லை. ஆனால் இப்போயும் அந்த 12 apostles தான் கூப்பிட்றாங்க. ஸோ அந்த இடமே மிஸ்ட் மாதிரி ஒரு மாதிரி அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அழகா guys, நம்ம ட்ரிப்பில் 5th or 6th டெஸ்டினேஷன் வந்து கேப் ஓட்வே லைட் ஸ்டேஷன். ஸோ இது ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி நல்ல ஒரு அனதர் வியூ பாயிண்ட். ஸோ ஐ திங்க் த டைம் இஸ் க்ளோஸ், பட் பார்ப்போம் உள்ளே போக முடியுதான்னு. இதுதான் லைட் ஹவுஸ் என்ட்ரன்ஸ். The problem is
9 to 5 மட்டும்தான் இருக்கும். மணி இப்போ 6 ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் வில் பி ஏபிள் டு கோ இன். திங் இஸ் இங்கே தான் இந்த இடத்துல அப்படியே வாக் போகலான்னு பார்த்தோம். ஸோ அது இப்போ நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. லாஸ்ட் என்ட்ரி 4:30 தான். என்ட்ரி ஃபீஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ we didn't know all this. So if you're coming here, make sure that you come before at least by 3:30 or 4:30. உள்ள ஷிப் வெக் மாதிரி ஏதோ வச்சுருக்காங்க. கேப் ஓட்வே மேபி அது ஒரு ஷிப்பாக இருக்கலாம். I wish we could go inside, but it's not going to happen today. நம்ம இப்போது இதோட என்ட்ரன்ஸில் இருக்கோம். இந்த டிப்புக்கு வந்து இந்த இடத்த வியூவை பார்க்க வேண்டியது மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஆஃப்டர் ஹார் வாக்குன்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்காங்க அங்கே. ஸோ இப்போ அதுதான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour ட்ரெக் பண்ணி ஒரு பயங்கர காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போய் அப்போலாம் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. ஆனால் காடு மாதிரி தான் இருக்குது. பியர் ஸ்னேக்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஐ திங்க் பீச் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். காய்ஸ் அந்த லைட் ஹவுஸ் தான் போக வேண்டியது. பட் டைம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஓட்வே லைட் ஹவுஸ்க்கு வந்தோம். பட் உள்ளே விடலை. ஸோ ஒரு ட்ரையல் பார்த்து எடுத்தோம். கிட்டத்தட்ட 1/2 hour. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நாள் பாடி ஆக்டிவிட்டி அந்தளவுக்கு இல்லாதனால கொஞ்சம் டயர்டாகிடுச்சு. ஸோ இப்போது இன்றைக்கி வந்து கிரேட் ஓஷன் ரோட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஃபுல்லானா அட்லீஸ்ட் ஒரு 6-7 பிளேசஸ் ஒரு நாள் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணோம். காலைல 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு. ஸோ செம்ம சீனிக் ரூட் இது. கடைசி வரைக்கும் மெமரியாக ஒரு மைண்டில் மெமரியாகவே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்ல இடம். ஹெலிகாப்டர் ரைட் அதெல்லாம் போயிருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ இன்னும் பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு. ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் வில் ஜஸ்ட் ஹெட் பேக் ஹோம் அண்ட் ஜம்ப் டு தி ஹாட் ஜக்கூசி அண்ட் chill out for the rest of the day. So I think I'll catch you guys tomorrow. Have a good day, guys.